পাস না করা পর্যন্ত ট্রেনিং। For quality courses and affordable price, come and visit us. Call 020-7377-2120. এখন দেখবেন স্কিলস ফর লাইফ সৌজন্যে হ্যামলেটস ট্রেনিং সেন্টার। Thank you. How are you doing? I'm good, very well today. Thank you very much. Very nice to see you here. Thank you. And on my right, he needs no introduction, but I'll still give him an introduction. It is Barrister Abul Kalam from Kalam Solicitors. He is a senior lawyer. He is a senior lawyer and an immigration specialist. Welcome to the studio, Kalam Bhai. How are you this evening? I'm fine, thank you. Thank you very much for coming. Now viewers, before I start the program, before I start asking them some questions, let me tell you a little bit about today's program. Now the program is called Skills for Life. We're going to be taking questions from you from home. So there's a phone number at the bottom of the TV screen, which is 0208 523 4111. So if you have any questions throughout the program, please do call us and we'll be happy to answer them. Now what we'll be discussing is the specific exams that are required if you are applying for citizenship to become a British citizen, or if you are applying for indefinite leave to remain. Now from the 20th of October there will be a few changes, another extra exam, but we will go into that in the second segment. So let's start today by asking Jamal Bhai a few questions. Now Jamal Bhai, what is the initial assessment and why is the initial assessment important? So আপনি প্লিজ আমরা ভিউয়ার্স আপনারা কইবানি যে প্রথম যে পরীক্ষাটা এটা খেনে অত দরকারি আর একটা কিতা। Okay, thank you very much, Suhana. It's very, very important question, as you mentioned before, initial assessment. Before I go to initial assessment, let me just tell you about the acronym ESOL. ESOL stands for English for the speakers of other languages. So in terms of ESOL, initial assessment is an assessment which identifies a learner's skills against a level or levels within the national standard. অর্থাৎ ESOL assessment, initial assessment হলো একটা প্রাথমিক পরীক্ষা যে পরীক্ষার মাধ্যমে একজন পরীক্ষার্থী অথবা আবেদনকারী একটা সেন্টারে যাইব যে এই সেন্টারের পরীক্ষার মাধ্যমে তারা বুঝাইয়া দেওয়া হইব যে তার ইংলিশের কম্পিটেন্সিটা কোন জায়গার মাঝে আছে। যেমন ইসোলের মাঝে 5টা লেভেল আছে, এন্ট্রি লেভেল 1, এন্ট্রি লেভেল 2, এন্ট্রি লেভেল 3, লেভেল 1 এবং লেভেল 2। I think most common now everyone সবর গেছেই আছে যে B1। সো বেসিক্যালি তারা যখন যাইবা তখন তারা জানতে পারবে যে তারা ইংলিশের কম্পিটেন্সি কোন জায়গার মাঝে আছে। এন্ড অ্যানাদার থিং ইজ দ্যাট লার্নার হলো লাগে এটা ভেরি গুড অপরচুনিটি। অনেকে হয়তো বাংলাদেশ থাকি বা অন্যান্য দেশ থাকি দীর্ঘদিন আগে আইসেন বা তারা তো কোনো একাডেমিক এডুকেশনের লগে ইনভলভ নাই, অথবা অনেকে দেখা গেছে নন একাডেমিক কিন্তু তারা হয়তো ইংলিশ পরিবেশে মাতহতার কারণে তারা কিন্তু কোয়াইট অ্যাডভান্স। তো বেসিক্যালি তারা যখন ইনিশিয়াল অ্যাসেসমেন্টও যাইবা একজন কোয়ালিফাইড অ্যাসেসারে হইয়া দিলেই বা তারা লেভেল কোন জায়গাতে আছে। অন দ্য আদার সাইড ফর এ প্রোভাইডার লাগি ভেরি গুড ওয়ে টু লার্ন। আমরা প্রায়ই আমরা সেন্টারে দেওয়া ফোন কল যে আমি B1 পরীক্ষা দিতাম, আমি ইসোল টেস্ট দিতাম। সো আমরা উই অলওয়েজ, ইটস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চন ইউ আস্ক. Always everyone does a hoy. Most of the center they provide free initial assessment. I think it's very well known across the country and it is very important for our community as well. So isolo lage amra initial assessment to jaitam. So it is both way দুই পার্টির লাগে এটা দরকার, লার্নার লাগে দরকার তার কম্পিটেন্সি জানা এবং প্রোভাইডারের লাগে দরকার ও কারণে যে লার্নার সম্পর্কে জানা। Thank you, Jamal Bhai. Now, Jamal Bhai, আমরা আবারও ফিরে যাই, but I do have a question. As a director of Hamlets Training Center, how long does an ESOL course take? For example, if somebody has come from Bangladesh, from Thailand or from Brazil and their English is not so good, on average how long does it take to complete an ESOL exam? Well, I think it's a very big question. I would say very briefly, I would say in this country always politicians told to say to the immigrants English শিখা লাগবো, বাট তারা কোনো জায়গায় কিন্তু স্পেসিফিকলি I didn't find কালাম্বা যে কতদিন লাগবো কত সময় লাগবো। বাট ইসোল হইলো আমরা প্রোগ্রামের নাম হইলো স্কিলস ফর লাইফ। এটা একটা লাইফ লং লার্নিং। অনেকে কিন্তু কলেজে গিয়া ফ্রেঞ্চ শিখে অন্যান্য ল্যাঙ্গুয়েজ শিখে কিন্তু কতটুকু শিখে আমি অনেকের লগে মাতিয়া দিয়েছি যে জাস্ট বেসিক অ্যাজ অ্যাকচুয়ালি হাউ টু কমিউনিকেট জাস্ট বেসিক। বাট ইসোলের ক্ষেত্রে যদি ইনিশিয়াল অ্যাসেসমেন্টও যায় তখন তার যে লেভেল ফাইন্ড আউট হওয়ার বাদে কেউ 3 বছর লাগতে পারে, কেউ 4 বছর লাগতে পারে, কেউ 5 বছরও লাগতে পারে। সো ডিপেন্ড অন যে হাউ গুড দে আর ইন ইংলিশ অর হাউ either they are academic or non academic অথবা অনেক ক্ষেত্রে আরো বিভিন্ন ধরনের ব্যারিয়ারও থাকতে পারে। সো
আমি একটা জিনিস যেমন ট্রিনিটি কলেজর ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজর হেড হি সাইড অ্যাকচুয়ালি বেসিক্যালি একটা লেভেলর লাগি একটা লেভেলর লাগি 1 বছর লাগতে পারে, তো 2-3টা লেভেলর লাগি 3 বছর লাগতে পারে, আবার সেও 6 মাসও লাগতে পারে। ফর এক্সাম্পল এর ইনিশিয়াল অ্যাসেসমেন্ট একজন মানুষ যাওয়ার বাদে দেখা গেল যে তার ইংলিশের কম্পিটেন্সি ও লেভেলও আছে, অলরেডি লেভেল 1 আছে। ফর এক্সাম্পল হি রিকোয়ার্স লেভেল 2, probably he might need 1 year or 6 months or 3 months. But good news হইলো আমরা যে ইউকেবিওর যেটা রিকোয়ারমেন্ট আছে এই রিকোয়ারমেন্টের লাগি খালি অনলি স্পিকিং এন্ড লিসেনিং, এই ক্ষেত্রে আমি কইমু ইচ লেভেলর লাগি মেবি 50 to 60 আওয়ার্স। বাট এগেইন এখানে কোনো দরাবাধা কোনো নিয়ম নাই, ইট ইজ ভেরি ফ্লেক্সিবল। খেল লাগে হয়তো 2 মাসও লাগতে পারে, খেল লাগে 1 মাসও লাগতে পারে, ইট ডিপেন্ডস কম্পিটেন্সি। দ্যাট মিন্স অনেকে আছে যে বাংলাদেশে লেখাপড়া করে আসছে যারা ইন্টারমিডিয়েট বা ডিগ্রি পাস এরকম হতে পারে, কিন্তু এটা একাডেমিক কোয়ালিফিকেশনের উপর ডিপেন্ড করে। কেউ আছে কোনো একাডেমিক কোনো নলেজ নাই, তো তাদের জন্য হয়তো একটু বেশি লাগতে পারে। যারা একাডেমিক নলেজ আছে তাদের জন্য একটু কম লাগবে। আমাদের দেশে তো মোটামুটি ইংলিশ স্টাডি সাবজেক্ট রয়েছে, তো যারা অন্ততপক্ষে গ্রাজুয়েট যারা বাংলাদেশে তাদের জন্য এগুলা খুব একটা সময় লাগার কথা না, বা এগুলা খুব একটা ইয়ে না। যারা ইন্টারমিডিয়েট করেছে, যারা ম্যাট্রিক পাস, এরকম একাডেমিক কোয়ালিফাইড যারা, তাদের জন্য সময় বেশি লাগার কথা না। এটা A1টা কিন্তু একদম বেসিক লেভেল, একদম বেসিক্স। B1টা হচ্ছে যে মিডিয়াম র্যাঙ্কে, মিডিয়াম র্যাঙ্কে, তারপর C1 হচ্ছে একটু স্পেশাল হায়ার। তো A1 এর জন্য এত ভয়ের কোনো কারণ নেই। B1 এর জন্য আমার মনে হয় খুব একটা ইয়ে দরকার নেই, এটা মিডিয়াম রেঞ্জের যে কোয়ালিটি। আপনি যেটা যথার্থ বলেছেন যে ইনিশিয়াল অ্যাসেসমেন্টের ব্যাপার যেটা, সেটা হচ্ছে যে ইনিশিয়ালি অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে কার কতটুকু সময়ের প্রয়োজন, বা কার কতটুকু টিচিং প্রয়োজন, বা মানে শিক্ষা কতটুকু প্রয়োজন। এখন মনে করেন এরকম তো আমরা দেখেছি যারা বিশেষ করে রাইট ওয়ে বোর্ডে যারা বিশেষ করে আসেন, তাদের হয়তো একাডেমিক কোনো কোয়ালিফিকেশনে যারা 40 ঊর্ধ্ব বা 50+ এরকম কিন্তু অনেকেই আসে কিন্তু বাংলাদেশ থেকে। One second, Kalabra. I'm going to come back straight to you. I just want to say one thing that viewers, if you are watching at home, after jodi kheu gortaki dekhra, and I just want to remind you that e-program after please hold by telephone if you have any citizenship questions or any questions about indefinite leave to remain. But if you do have any questions other than that, please call our legal advice program, which is on Mondays and Thursdays. Okay, and I'm just going to take a call now, so bear with me. Hello caller, assalamu alaikum. হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম আপু। হ্যালো caller, assalamu alaikum. কেমন আছেন? জি ভালো আছি। ওয়ালাইকুম সালাম। আপু বলেন আপনার কোশ্চেন কিটা? আমার কোশ্চেনটা হইতেছে, আমি এই যে ডিসেম্বরে আমি আমার ব্রিটিশ পাসপোর্ট বানাবো আর কি, তো অ্যাপ্লাই করব। তো আমি যে সময় ইয়ে করছিলাম, ওই লিভ টু রিমেইনের যে পাসপোর্টটা করেছিলাম, অ্যাপ্লাই করছিলাম, তখন আমার ইসোলের যে ইয়েটা ছিল না, সার্টিফিকেট, ওইটা দিয়ে করছিলাম। তো ওনারা বলছিল যে হবে, এখন তো ল চেঞ্জ হয়েছে, তো ওইটা দিয়ে হবে না আমার লাইফ ইন্ডিয়াকে দিতে হবে? ওকে, আমরা কালাম ভাই আপনার আনসারটা দিবা। সো জাস্ট আপনি কলতা হোকা আর নাই আপনার ফোন রাখি দেবে, কালাম ভাই আপনার আনসারটা দিবা। থ্যাংক ইউ কলা। সিম্পল আসলে, যেহেতু উনি ডিসেম্বরে অ্যাপ্লিকেশন করবে, তো আপনারা তো সবাই জানেন যে আমরা জানি যে 28 তারিখ থেকে, এই মাসের 28 তারিখ থেকে চেঞ্জ হচ্ছে। তো চেঞ্জ যদি হয় তাহলে ডিসেম্বরে নতুন রিকোয়ারমেন্ট অ্যাপ্লাই করবে, সেটা হচ্ছে লাইফ ইন দি ইউকে তো লাগবেই, এবং সেটার সাথে B1 ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্ট। আমি ক্লিয়ার করে দিচ্ছি, অনেকেই মনে করেন দুটোই মনে হয় ইংলিশ টেস্ট, আসলে দুটোই কিন্তু একই না। একটা হচ্ছে লাইফস্টাইল, মানে এখানে ব্রিটেনে থাকতে হলে কি রকম জানা দরকার, ডেইলি লাইফ, আমি যেটা বলবো লাইফ ইন দি ইউকে, চলাফেরা, বেসিক্স যে চলাফেরার যে লাইফস্টাইল, এগুলো একটা জিনিস, যার কারণে লাইফ ইন দি ইউকে সবার জন্য করতে হয়, ওনাকে এটা করতেই হবে। এবং সেখানে আরেকটা জিনিস যেটা B1, সেটা হয়তো উনি ইসোল করেছেন, আমার মনে হয় এটা ওনার জন্য খুব একটা কষ্টকর হবে না, কিন্তু B1 সেই টেস্টটা ওনাকে করতেই হবে citizenshipের জন্য। দুটো জিনিস প্রয়োজন। We will come back to talk about B1 again. Caller, thank you very much for your call. I hope that afne the answer say slow answer ta faisoin. And at the moment we have a lot of calls, so I'm just going to take the next call. Hello caller, assalamu alaikum. Hello. Hi, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. I'm going to speak in English, is that okay? Of course, it's fine, yes. Okay, I've got a cousin who's currently in Bangladesh. He's obviously born and he's been there forever. He's gone to British school over there,
and he's done his GCSEs over there. However, he wants to come to England and do his A-levels. I've spoken to different institutions in London. A particular institution said yes, he will be able to come, but there's few English tests he has to do. He's done one test, it's called the English test, and he's passed that, but they want something called the B1. I think you've just spoken about it, because I was on mine, I couldn't really hear anything. What is this test? What does he have to do? Because I'm trying to explain to him what he needs to do, and he doesn't understand what it is. So, thank you, caller. What we're going to do is one of my guests will answer your questions. If you want, you can stay online, or you can put the phone down, and we're going to answer your question. Thank you very much. Jamal Bhai, do you want to take that question? Thank you, sister. Thank you very much. I think if she listened to me before, to your first question, when you asked me how long does an ESOL course take, and then I said there are 5 levels in ESOL: entry level 1, entry level 2, entry level 3, then level 1 and level 2. The sister asked me to tell more about B1. So basically B1 lies on entry level 3. So basically it is an intermediate level English speaking and listening test. A level is on B1 er karone hua hoy the CEFR, Common European Framework of Reference, O framework or outai itare B1 hua. Basically it is an entry level 3 English. So tarar the requirement lagi tika says a B1 first hua lagu, which is speaking and listening. About A level or as a speaker should be an independent speaker. He should be able to communicate himself. He should be able to speak in a not a conference, in a group discussion. He should be able to communicate. He should be able to integrate into the community by speaking in English. So basically she said that her cousin has done his GCSEs in English. So basically English medium It's easy for so him. it should be easy for him. Definitely so should be a able. problem. Well, only one thing, when we were coming to the program, I and Kalambai was discussing about basically if someone did a degree course in here, then they don't need to pass B1 speaking and listening, but they have to pass life in the IQ test. But in Bangladesh there is nothing, because Bangladesh is not majority English speaking country. Yes. That's why there is a problem. So Otherwise, they have to pass both. he or she did only GCSE, not degree. So degree is acceptable for English language requirement, not GCSE, I think. And another so thing, he need to do B1 test. Only one thing, sorry Kalambai, only one thing. If he did a degree course or master degree, and if it is equivalent by UK NARIC is a degree equivalent or certificate, UK NARIC, National Academic Recognition in the UK, so UK NARIC, NARIC. So UK NARIC is the recognition. Basically, when I first came to this country, I had a master's for Bangladesh, so I had to send my certificate to UK NARIC, and they sent me, so my master's was equivalent to British Bachelor degree standard. If so, then that is acceptable. That's acceptable. That's fine. And if someone did any degree course, you know, the external course from University of London, like other university people are doing from Bangladesh, that degree also acceptable, because this will be UK degree. The British degree. Wherever he did, doesn't matter. If there is a UK degree, if someone did in Bangladesh or even India, doesn't matter. That is acceptable as well. So basically, she said her cousin's done his GCSEs. So in that event, he has to take a B1 and he yeah. must do his But it's ESOL. very easy. But for him, it would be quite easy because he's studying. But if somebody did a degree in Bangladesh, or sorry, if they did a degree here, are you saying that they don't need to do the B1 But can English I and speaking? Can I clarify one point? Yes. There is two part here. Yeah. Because people applying for settlement from Bangladesh, this is also settlement application with a view to settlement. Yeah. But this is not an application for indefinite leave to remain. This is just entry clearance application. For that reason, people need to do A1 only, not B1 from Bangladesh. Okay. So if someone wish to come from outside the UK, for example, entry clearance application, they only need to do A1, is previous and present law, which is, there is no change at all for the entry clearance application. Only change from 28th of October is who is going to apply for indefinite leave to remain or for British citizenship, they need to do life in the UK. That's fine. Okay. So but if someone applying for initial leave to remain as a spouse, he don't need to do life in the UK or B1. Only need to do A1 level test. Basic exactly. This is A1 basically entry one, as I said. This is the old law is exists. Those are just the basic things. So if you want to go people might be confused
people might confuse that we are applying for settlement. Yeah. But this is not an indefinite leave to remain application. This is just a leave to This enter. is an entry clearance application with a view to settlement. When people are going to apply for indefinite leave to remain, then this new law applies to them. So need to clear this one. I don't know this sister relative whether apply for entry clearance or for indefinite leave to remain. You need to clarify Thank that you point very as much, well. Kalam Bhai, and thank you very much, Jamal Bhai. Now, I just need to take a call. We're very busy with calls today.